ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಮೈದಾನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಹಿಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಂದೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಸಾಹಿಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 12 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಫೈನಲಿಗೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡೆ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, Avinash Shetty, for your wonderful word and for the support for the prestigious cricket tournament, Karkala Bedra Premier League 2025. Of course, we are witnessed the 4 days of cricket tournament, but we are watching only 4 days of cricket tournament. But just like what Avinash said, the more than 4 months of efforts which is required for such a big tournament, to organize such a big tournament. Once again, big hand for the organizer of this cricket tournament, SBC Cricketers Karkala, and of course for Rizwan and as well as Sahil for their wonderful effort to make this possible. And this is definitely going to be a big message for all the tournament organizer after this cricket tournament. Definitely every organizer would like to organize such a big tournament in this Karkala Gandhi Maidan. So we are straight away going into the commentary box. Thank you. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಪುಣೆ ಪುಣೆ ಹೊಟ್ಟೆದ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಫೈನಲ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಪುಣೆ ಹೊಟ್ಟೆದ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇಯರ್ನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೊಟ್ಟೆದ ಟೀಮ್ ಮೇಯರ್ ಪುಣೆ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಊರು ಮೇಯರ್ ವಿಜಯನ ಅಂದ hello ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸಂಘಟಕರು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಪುಣೆ. Hello, check, mic testing 1 2 3 check. Hello, check, check, testing, mic testing 1 2 3 check. Hello, check. So thank you very much everyone, and welcome back for the mega final of prestigious Bandimat Foundation Karkala Bedra Premier League 2025, and we are all set now for the big moment. And after final toss, we are into the innings of team Fighters Banglagude. Fighter Banglagude captain, even they lost the toss, but got opportunity to bat first, and well, the captain of Kukunda Royals won the toss and elected to field first, so that opening batters came into middle. Vinith and Arshad LT, the batter. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಪೋ ಮೊಬೈಲ್. Umpire, please wait for a minute. Sir, commentary box ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Thank you.
ದಯಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ typical delivery from Ayaz. The man is in terrific form in the bowling. More than the bat, I think he's contributed a lot from the bowling. Again, he's in operation of bowling. First over, the power play over starts with the dot delivery. Ayaz, second time in this over. Right above the wicket, this time a gentle push there for Vinith. And first run of the mega final. The first run of the mega final for the fighters, Banglagude. And they won without loss of any wicket. And two much deserved teams are in the mega final, and the way that they came into the mega final is an unbelievable journey. It's not an easy journey for both the teams. They have faced a lot of hurdles. They faced so many big teams in the league stage matches and even in the knockout stage matches, but they surprised everyone. Just like both the captains has mentioned about their contribution, which is from the team owners support and the players support. They because of that they are in the mega final. And here comes the next delivery. Ayaz to Arshad LT down the leg side. It's going to be punishable not from the batter but from the umpire. Chance of run out in the Strikers, and of course if it is a direct, it definitely going to be an opportunity for the run out there. But at last Vinith is managed to cross the line before the wicketkeeper will go and complete the job. One more, two more to the total. White plus one and couple of runs added to total. With that couple of runs, Koban Namuzan to 3 on the board without loss of any wicket. This is a big final. The mega final is in progress, and the 4 days of cricket tournament at last came to this mega final. The wonderful cricket carnival in this beautiful Gandhi Maidan, and the cricket lovers will going to remember this cricket tournament for a long time because of their discipline and the kind of organizing this cricket tournament has been outstanding. Oh, lovely incoming delivery, sharp incoming delivery. Ayaz, sometime he can surprise with a turn and the extra deviation in the ball. You can see that he's bowling a leg cutter, and for the left-handed batter is coming into him, and the ball has got extra deviation, but Vinith managed very well to survive from that ball. Oh, different one. This is what you call the wrong one, isn't it? You can call it in cricketing word, is the wrong one. After getting a leg cutter, he bowled a slight bit of off cutter, because Vinith is just waiting for one more incoming delivery, and ball is slightly shaping away. Now umpire asking after some time, and he's also got a little bit he's got a little bit doubt in his mind, and then he's asking for third umpire to watch whether it is good enough to call the wide or not. So Ayaz maybe came right in front of umpire after he delivers the ball, because he is operating in around the wicket. So when he is around the wicket, of course, usually the bowlers taking his left. When you coming to his left means coming right in front of umpire, so that umpire has got not that much of good view of that line of the ball, whether the ball is good enough to call the wide or not. So that just wanted to clarify, asking for the third umpire to watch whether it is going to be a wide or not. What we are talking about, the 12 teams which is participating in this cricket tournament, and thanks to all the team owners for giving such kind of support for the success of this cricket tournament. And Karunya Setu and Kukundar Royals, Fly Zone Belwai, and Sahara Smashers, Aditi Strikers, and Kaka Boys, Team Market Renegades, ASA Cricketers team, JK Attackers Kukradi, the Friends Wall Party, the Fighters Banglagude, and Bandimat Fires. No wide, it's a fair delivery, so that no run scored. So doubt which is cleared. This time appeal for leg before wicket, but hitting him outside the line of off stump, the impact of the line, so that umpire will going to lift the leg by giving a signal as a leg by. With that leg by, Koban Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket. It's not impossible. It's not possible to organize such a big tournament, isn't it, without support of all the cricket lovers who was supported for this cricket tournament. So that organizer very thankful and grateful for all the support which is given by the sponsors, the cricket lovers, the donors, the owners of 12 teams. This time loose stroke played it in the air. Chance of run out as well. Direct hit. My goodness, the batter is out of crease, is walking towards the pavilion. Arshad LT back in the pavilion, a wonderful throw coming from the field at mid-on,
And Arshad played a loose stroke. He survived from the catch, but he's not really survived from the direct hit from the fielder. Well, the wicket number first is back in the pavilion. And just have a look at the replay, the loose stroke, and have a look at the effort that the fielders, that single hand pick up and throw directly hit, and umpire Roland Pinto, absolutely good to see that in a replay, that the position which is taken by the umpire. This is I can see that the future of Indian cricket, it may be, isn't it? The way that the two boys, the school boys, are enjoying the game of cricket. Of course, they are not really having any idea of the cameraman is focusing them, but they're in their own world. Well. So this is really exciting, isn't it? Sometime in cricket field, watching some of the faces is very hungry to watch the matches, the tournament like this. Why not? It's going to be a cricket carnival for 4 days of cricket tournament. Definitely it's going to be a much more entertainment for the cricket lovers here in this Gandhi Maidan. Thanks to the organizer bringing the 48 icon players from of course from Karkala and from Mudabidre and from Mangalore as well, 2 icon players. And that will give a lot of entertainment for the cricket lovers to come and watch this wonderful 4 days of cricket tournament. It's 4 for 1. Rajesh brought into attack. The wonderful start given there by the bowler in the opening over by Ayaz, as always. Is not only the first time he's doing this job for his team as an opening bowler, and again in the mega final he produced a very good start for the team. The captain of the side will go into face, and the first delivery defensively played back to bowler, and Rajesh Ubar is a big name in cricket, underarm cricket is concerned, is brought into attack. It's a good contest now between these two top class players from Mangalore, and facing each other. And Rajesh again right arm over the wicket. Bashit wanted to go for the switch, a change of phase, slower one, and of course he connected that one well, but couldn't manage to get the placement right, and both the batters has got plenty of time to complete the single. With that single, score moves on to 5 for 1 in the over number second is in progress. Long off, and one fielder down at long on, in fact it is wide-ish, and one fielder at deep square leg, which is in front of square, the 2 fielders outside the circle, and there is a fielder at third man, backward point and cow point, and short square leg, wide outside the lineup, off tempo, extra run, the bonus run. With that bonus run, Scoburn moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Rajesh to left-hand batter Vinith this time again, the second wide of this over. This all happening when left and right combination, and Rajesh have to come round the wicket. At the same time, he need to change the line for the left-hander, and that's why he's a little bit struggling to get the line and the length. This time again, one more wide. This is a consecutive third wide, hat-trick wide, +1, and a couple of runs been added total again. This is not a good start there from Rajesh. He got a very good 2 deliveries for the right-hander batsman, and when the left-hand batter came into bat, he then bowled 3 consecutive wide deliveries, and Scoburn moves on to 9 for 1 in the over number. Second is in progress. Rajesh, right arm over the wicket, balls to Bash. Bash swings it hard, and he got the distance. It's a huge one. This is absolutely huge one there from Bashit. The typical Bashit for you. He can't do the mistake of bowling to his scoring zone. It's absolutely a hitting zone for Bashit. Loose delivery. Just have a look at the delivery where the ball pitches, and this is a loose delivery. Absolutely the kind of treatment which is required. Exactly what doctor ordered. And he just got the distance as well. 15 for 1. This time again, he lofted that one into long off. This is turning out to be a big over. And Bashit, the captain, is in charge, getting a 6 and next ball to sends it into the boundary. Well. Now in the second over, the run started to flow just like a fast flowing waters of the rivers. And what a shot that one. Absolutely perfectly struck that one into the long off region boundary for 4 runs. With that boundary, Scoburn moves on to 19 on the board. Again, the loose delivery. One more loosener there from Rajesh. The batter Bashit didn't quite timed it properly. We're going to pick the single for that. With that single, Scoburn moves on to 20. All in sudden, this is a big over. 16 already came from this over of Rajesh in 5. Vinith will go in to take the strike.
Rajesh. Balls. Oh my goodness. Can you believe this? In this mega final, Rajesh not really up to the mark. 17 already on the board in this particular over. Again, bowlers back dry, not for run. The big over is a big over for the team of Fighters Banglagude. Are now 21 for 1 up to overs completed. They're going exactly 10.5 runs per over. All we can see that Captain Bashit is taking initiative of getting some acceleration in the run rate, and Bashit is already mentioned about after that toss he is lost. He already clearly mentioned that his team is, every time his team is lost a toss, they got opportunity to bat first and they grabs the opportunity to get some big total. And in this mega finals also, he told that he is not disappointed by losing the toss. My aim is to winning the match, not winning the toss. This is what the level of confidence the captain of Fighters Banglagude has got. And it's not an easy job captaining the team when you are not in a touch with the players. Is all of the strange players, isn't it? When Bashit is taken in charge of the team, is already mentioned it is absolutely no idea that what kind of players he is having for his team. But he told that it takes a time and understandable that 1 or 2 matches, it takes a time for understand his team and understand the potential of his team and understand which player will going to have a good potential of bowling, which batsman is got having a potential of batting. After understanding all the players, and then he's absolutely make his team very strong and takes it into the mega final. This is the quality of the leadership. This is what the quality of the captaincy. And now is leading from the front as a captain. He's got a charge here. Got a 12 runs in just 4 deliveries. Prapul brought into attack. Again, nicely plays it down to point region for a single. With that single, Skoban moves on to 22 for 1. The good initiative there from organizer that they're bringing that icon players to have a part in this cricket tournament, and so that the players from Modabidre and players from Karkala to get some experience of playing in this. Not only they bring the players, but they're brought to officials from Mangalore, and once again that will give a lot of benefits in this particular tournament. Wide outside the line of off stump and one more extra, and more than anything else, and first time and in underarm cricket in this particular cricket ground, Roland Pinto appreciating in this big tournament. 23 for 1. Even Mohan Ayadi is also, maybe it's the first time in this Gandhi Maidan they got opportunity to appreciate the nice looking drive towards extra cover region for a easy single. With that single, Skoban moves on to 24 for 1. And the runs are coming very nicely. This is what the game plan here from the Fighters Banglagude. Why they are in the final. This is the one reason I want to tell you. They are very much game planned. It's not like that they are steadily coming and playing the cricket, but they have got some kind of game plan. The strategy, very important. And even the team Royals also, they are put everything to coming into the final. Now, very important dot delivery there from Prapul. One more very effective left-hand bowler. Did a great job so far in the bowling department for the team Royals. Royals is also, they justify the name why they have got a Royals. They've got come some good players, the Royal performers in the team, and they are in the mega final as well. Left arm around the wicket, ball is going to be a wide. The ball is getting extra turn and extra deviation. When you're pitching the ball on the middle stump and you're getting the ball almost the leg spinner, left-hander bowler leg spin means the ball is further going away. So when you target the middle stump, ball definitely going to shape away going down the leg side. You have to target that just away from the off stump. Try to bring the ball into the batters, the right-hand batsman. 25 for 1. Appeal for leg before wicket. Again, the turn which is going to miss, and leg by call by umpire, and ball definitely will going to miss the leg stump because of the bowler is bringing the ball, and there's a left-hand bowler going to miss the leg stump. 26 for 1 in the over number. Third is in progress. Here comes the next delivery from Prapul, and fifth time in this over. Left arm round the wicket, swept the ball and just clearing the fielder into the deep square leg, and good piece of fielding by the fielder in the deep. So ample time for the batter
to complete valuable 2 runs in between, because the reverse stroke which is attempted by Vinith, he connected it very well and he played it down to cover point region. So 28 for 1. And the over number 3rd is in progress. Bowler bowls, next delivery, full toss, and the batsman have to little bit jump to take the ball, and umpire Roland Pinto now looks like the over which is completed, or they just wanted to have a conversation about that height of the delivery. Mohan Ayadi and Roland Pinto having some word there because of that delivery which is coming from the hands of Vinith. Will it going to be now umpire asking for the third umpire to check whether it is good enough to call the no ball. And of course, as for the rules and regulation of the cricket is concerned, especially when you're coming to the underarm cricket, if it is the ball is over the chest level, then umpire can call that no ball. Of course, in international level, overarm cricket is different rules. If above the waist level, of course, umpire will going to call that no ball. But while coming to the underarm cricket, it is tennis ball cricket and underarm bowling, so that umpire taken that one into that chest level. Of course, if it is over the chest level, then umpire will going to call that no ball. So just wait and see what could be the decision from the third umpire here. So coming back to this cricket tournament, the team SPC Cricketers Karkala, one of the most recognized organization. It's not a no ball. Umpire saying that it's not a no ball, it's below the chest level, so that I think over number 3 also comes in. And after completion of over number 3, and still fighters looking in a good position, it's 29 for 1, just under 10 runs per over, the run rate progressing. This is 8 overs game, it's a big game. And one more thing I really love to see in this cricket tournament is that of course in semi-final matches, and organizer decided to play the full 8 overs match, and this is going to be a good challenge when you are giving the opportunity for the teams to play the full 8 overs, and the talents will going to come out, because 4 overs, 5, 6 overs, it's very difficult game to showcase your talent in a limited time. When we're getting that 8 overs for teams, the innings, and definitely the bowlers will going to get the chance, batter will going to get the chance, everyone will going to get the chance. Well, so far we are watching that the spectators here has been outstanding, and more than I really loves to watch some uniform. The students who are after they left the class, they straight away coming into the ground. This is what the beauty of underarm cricket, and I am saying that this underarm cricket is a proud game of Tulunadu, the proud game of the Mangalore, Mudabidri and Karkala. We have now to take that one into next generation. Again, down to long on region, one more single with the addition of that single score, but numbers on to 30. Of course, we knows that we have a limited option for underarm cricket. It's not having a big wings in this underarm cricket. Of course, till Kasaragod, our neighboring state Kerala, they're playing underarm cricket. But we're coming to the Hindi side. Of course, we are till Ebri. I think the underarm cricket is extended. We need to extend too far, isn't it? We need to take this underarm cricket into next level. And this kind of organization of cricket tournament will going to attract the lovers, the cricket lovers some more. So that's very important for each and every, the responsibility of every cricketer to take the underarm cricket into highest level. 30 on the board. Again, nicely taps that one to backward point region for a single, with that single score, but numbers on 31. Now we can see that both the batters are now umpire called it wide, and a very good sportsman spirit shown even by the wicket keeper behind the stump as well. Is saying that yes, it is a wide, and the bowler is coming right in front of umpire Mohan Ayadi, and scoreboard numbers on to 32 for 1. Akash, very useful bowler for the side, brought into attack. Again, wanted to swing, but against the line, and the wicketkeeper behind the stump asking the question to the square leg umpire. Is raised his finger. Is given the third umpire. Yes, he's given the third umpire, because we are not having a view of the umpire position here, and commentary box a little bit shifted and a little bit in down version, so they're very difficult to watch here. But here is umpire asked for the third umpire, but batter already walked here.
He's already walked towards the pavilion thinking it is all over, but you need to wait for the umpire decision, which is given for the third umpire. If you have got a little luck, he can survive. Wait and see. It's 32 for 1, and over number 4 is in progress. Team Royals have to bounce back here because the runs which is coming here in a good number here for the fighters Bangla Gudda. And it's out, it's gone. Out is the signal from third umpire Shafiullah. And wicket number 2 is back in the pavilion. Now, after a long time, the Royals dug out a little bit. We are having some noises. Quite understandable, they got a wicket. Because best way to back in the game is to pick the wicket. If you wanted to put the brake on the run rate of your opposition, you have to get the wickets. Once you started to get the wickets, when the new batter coming to the middle, then it's the right time for the fielding team to tighten up the screws. And what they're really doing that. The Akash is one of the most successful bowler in the tournament. For the team Royals, he got a vital breakthrough for his team. It's 32 for 2. Yes, we are talking about the underarm cricket. One more good news I want to tell you here is that one Tulu movie will going to release. Of course, it was released in Gulf countries. It is called as a Gajanana Cricketers. And Gajanana Cricketers will going to hit the theatre in coming January in Mangalore. And that movie, which is related to even related to underarm cricket. So we need to support that movie as well. Gajana Cricketers will go and hit the theatre in coming January, which is produced by Prajwal Shetty and Kirtan Bandari, who were directed and written that story, Gajana Cricketers. So more stories of underarm cricket will back in short time. The next delivery, which is outside the line of off-stump and new batter. Just like I mentioned about, whenever the new batter coming to the middle, and the bowler will going to enjoy the condition because it will take a little bit time for the batter to settle down in the middle, and the right time for the bowler like Akash to got some dot deliveries. 32 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Again, nicely chipped that one in there for a while, but safely landed. And before that, cover point fielder, a little bit hesitation. Oh my goodness! Oh my goodness! Bashit is the batsman, is back in the pavilion. This is a huge fish in the net. Well, no one thought that it's going to be a chance here for the team to get Bashit quite cheaply here. Well, what really going on here? Bashit coming back for the second. His partner is not responding for the second. Even he knows that the captain is in a good touch. But absolutely, the batter is thought that is, I'm not going to give the chance. And just have a look at that one in the replay. He's going back. Nagraj is going back. I thought Nagraj will going to sacrifice his wicket for his captain, but Nagraj is thinking, of course, I can't, but I got potential of batting well as well, very interesting. The captain is back in the pavilion. Bashit gone after scoring 14 runs in 7 deliveries. He's back in the pavilion. Well, it's going to be a very interesting scenario because the yesterday the same thing has happened and Bashit makes a Nagraj run out, and now in the final here Nagraj Bashit is back in the pavilion. Nagraj is not responding for the run. It's all happening in cricket, isn't it? 3-3-3 the Nelson in the scoreboard. 33 for 3 after completion of 3. This is the 4th over is in progress, and here comes next delivery, turning out to be a great over. Whenever this man is coming, he's doing a magic. Akash, top edge and ballooning up in the air. One more important player, Prasad, came into bat. One more very dangerous batter came into bat, and he picked up his first run in the first delivery he faced. And with that single scope, it was on 34 for 3. This is a lovely over, isn't it? This is a comeback over by Akash. The way that is bowled has been outstanding. 1 wicket, 1 run out, and only 3-4 runs in this over. Nagraj will go into face of the bowling of Akash. This time, ball is in the air. We'll go and take this one. No one. And the bowler Akash has tried his level best to get the catch, but no signal came from umpire, means it's definitely it's from the bat. And batter is just survived. But a wonderful over which has come to an end here from Akash. The great over. The comeback over here for the team Kukundar Royals. After completion of 4 overs, still Bangla Good are looking in good. The fighters are 35 for 3. And now 4 overs remaining, and wait and see how well the team
Fighters Banglagodda will go into fight here with the 4 overs, and wait to see how Royals will go into bounce back in the remaining 4 overs. Before the next over will go into start here, I would like to call upon once again Syed Gurukamla for the further explanation of the match in our sweet language Hindi. Thank you. थैंक यू सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायद आप ही अधूरे अधूरे हैं, आपके एक पार्टनर गोपी नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल, लेकिन कल का हिसाब आज बराबर कर लिया है बासित ने। कल नागराज ने बासित को आउट किया था, आज और कल की अगर बात करें तो कल एक से बढ़कर मैच था, लेकिन आज के दिन और भी रोचक फाइनल। 4 ओवर के बाद बहुत ही अच्छी लाइन, 2 रन लेने में कामयाब नागर, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागराज दौड़ते कैसा है, देखिए जी हाँ, हिरन के पीछे चीता दौड़ता हुआ, बहुत ही असामान्य सा उछाल था इस गेंद पर। ग्लैंस किया, पॉइंट के फील्डर थोड़ा पीछे थे सर्कल में। हेलो चेक check check hello check mic testing 1 2 3 check hello check check mic testing 1 2 3 check ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37, ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 37 for 3। ओ ये एक और अच्छी गेंद, शायद आप यहां पे आज जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं, कल एक आदमी भी इस गांधी मैदान में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये खेल है क्रिकेट का। अच्छी थी, एक बार फसाद, अच्छा सा भी रन आउट, बिल्कुल बाल बाल बच गए। एक रन और, पहला विकेट विनीत का, अरशद आउट, बासित आउट, नागराज और प्रसाद। मुझे लगता है कि शायद अंपायर घूमना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बहुत ही, जी हाँ, देख रहे हैं गेंदबाज को, रोलैंड पिंटो सर, तो कुछ चर्चा चलेगा मुझे नजर आ रहा है। माइन अंपायरिंग के लिए रोलैंड पिंटो मैंगलोर से, मोहन एयाडी मैंगलोर से, शायद साथी हाथ बटाना, सतीश का साहिल, साहिल का सतीश, देखिए थर्ड अंपायर के लिए। 30 years cricket celebration of SBC Cricketers President of Karkala Bandi Mata Foundation Karkala Bedra Premier League 2025 this day final Yamna Sport live streaming YouTube channel, 12 franchisees, 12 owners, December 8, 9, 10, 11 today, tomorrow बड़े आराम से फ्री, मजा आएगा। जीतने वाले को 1,11,000 के ऊपर, दूसरा 60,000 के ऊपर। तो ये बल्कि खेल नहीं है, इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जितने भी हमारे गेस्ट मेन स्टेज पे बैठे हुए हैं, सब एक से बढ़कर एक खिलाड़ियां हैं। वाइड कॉल बाजी, अंपायर एक्शन रन, रोलैंड पिंटो, बिल्कुल आंख से भैया डराना मत, जो जीता वही सिकंदर। देखिए फाइनल में जो भी हारेगा उसको एक ट्रॉफी रनर्स के हिसाब से, जो जीतेगा 1 लाख के ऊपर कैश प्राइज। बहुत ही अच्छा कमाल का क्रिकेट टूर्नामेंट बनाया आज। बंडी मटा फाउंडेशन के इमरान खान ने भी सपोर्ट दिया है। एक बार फिर अच्छी लाइन, 1 रन लेने का मौका। क्रिकेट में आप इंटरेस्ट रखते रहो,
क्रिकेट आप देखते रहो, क्रिकेट खेलते रहो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो मोमेंट है वो सही रहता है। बल्कि आप अगर एज भी हो जाए ना आपका, बहुत ही अच्छा शॉट है पीछे फील्डर लेग साइड की तरफ। ओ कॉल जी नहीं। नागराज के लिए वाइड एक बार फिर, एक्स्ट्रा रन अयाज का ये दूसरा ओवर। पहले ओवर में अयाज ने दिया था 1 रन, एक विकेट 4 रन पे। एक और अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखिए कारकला बेदरा प्रीमियर लीग में आपको फर्क कितना दिख रहा है। एक से बढ़कर एक टीमें टूर्नामेंट के बाहर हो चुकी है। कप्तान ने टॉस को जीता, श्रेयस शेट्टी ने। स्कोर पहुंच चुका है वहां पर टोटल 43 43 बिल्कुल 43 रन पहुंच चुके हैं। 3 विकेट गंवाने के बाद 5 ओवर में 8 ओवर का खेल है। करंट रन रेट प्रोजेक्टेड, अगर बात करें करंट रन रेट 8.60, यानी कि हर ओवर में अच्छा रन बन रहा है। ऐसा नहीं कि रन नहीं है, जबरदस्त रन है कुकुंदुर रॉयल्स के लिए। लेकिन नागराज की अगर बारी चलेगी ना, इस वक्त बैटिंग कर रहा है फाइटर्स, आगे की टीम को रन देना चाहती है फाइटर्स बंगलागुड्डे। टॉस हारने के बाद तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बासित आउट हुए जरूर, लेकिन इनके पास वो बल्लेबाज है। गेंद को लेकर तैयार, उल्टे हाथों से खेलना चाहते थे प्रसाद, लेकिन गेंद इनके हाथों पे नहीं। सब टीमें हार चुकी हैं। जो जीत रहा है इस वक्त कुकुंदुर रॉयल्स और बंगलागुड्डे फाइटर्स बंगलागुड्डे की टीम। गेंद को लेकर तैयार एक बार फिर, चारों तरफ दर्शक ही दर्शक है, पेड़ ही पेड़ है। लेकिन एक और अच्छी गेंद, भारी किनारा लगा, ज्यादा दूर नहीं, ताट स्लिप जरूर वहां पे है। एक और सिंगल। अभी तक आपके सामने आंग्ला भाषा में कमेंट्री कर रहे थे सतीश सालियन, और इस वक्त मैं आपके सामने सैयद गुरु गमला जी के हर ओवर की, हर रन का, हर गेंदबाज का डिटेल आपको बताते। ओ इस बार अच्छी गेंद, सुपर डिलीवरी, नो चांस ऑफ दिस शो, कंप्लीटली बीटन ऑफ कीपर द कलेक्ट। अगर थोड़ा भी और अंदर आ जाती तो शायद वहां पर विकेट मिलने का पूरा चांस था। नागराज स्ट्राइक पर है, नागराज का बल्ला चलना चाहिए। अब यहां से थोड़ा सा स्कोर को गेयर बदलना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ओ कैच का चांस छोड़ दिया, एक बार सोचा कि कैच लेना है, लेकिन आखिरी मोमेंट में गेंद थोड़ा सा आगे गिर गई। पॉइंट, घड़ी पीछे, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, फाइन थर्ड मैन खाली है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पास एक खिलाड़ी, तो ऐसे में सर्कल में खिलाड़ी बाहर है। एक और अच्छा शॉट, स्कोर टोटली 46 46 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। गेंद को पटक रहे हैं, बैट को पटक रहे हैं। जितने भी ये पिच बनाई है ना, 4 दिन की जो क्रिकेट टूर्नामेंट में ये पिच को बनाया है, उसकी काबिल तारीफ करनी चाहिए। ओवर की यहां पर समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर के बाद पहला ओवर अयाज, उसमें 4 रन 1 विकेट। दूसरा ओवर राजेश, उसमें 17 रन, कोई विकेट नहीं। उसके बाद
प्रफुल्ल 6 रन 8 रन विकेट नहीं। उसके बाद आकाश 6 रन 2 विकेट। अयाज टोटल आखिरी ओवर के 8 रन कोई विकेट नहीं। लेकिन अब आकाश का ओवर समाप्त। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 47 रन 47 ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ। एसबीसी कारकला, ये टीम का नाम आपने सुने ही होंगे। फुल ग्राउंड की जबरदस्त टीम, 38 48 की जबरदस्त टीम एसबीसी कारकला। लेकिन आजकल हाल ही में वो टीम नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट बनाने का बहुत बड़ा हाथ है। 30 इयर्स ग्रैंड सेलिब्रेशन। लाइन ऑफ टर्म से लक्ष्मण की तरफ, जो इस वक्त फेमस कमेंटेटर सतीश सालियन हमारे साथ है। सतीश सर, आप 4 दिन से यहां पर हैं, हम तो आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारा ऑन दी वे है, तो आपको 4 दिन में क्या स्पेशल दिखा इस मैदान में बताइए। Well, Sayedji, and coming back to this cricket tournament, of course, the first thing I noticed in this tournament is that discipline in the players is very important for the success of any cricket tournament. And this is one thing I noticed from all the players. Respecting the decision of the umpires has been outstanding. And again, the next delivery, which is played it down to long on reach, and they wanted to come back for the second, but Akash is so quick to react to that one. Shreyas, correction, just running across to left and field the ball. This is very, very important to see. And every cricket tournament, Syed Gulkamla, you know exactly the discipline is one of the part of cricket tournament. Without having a discipline, you cannot expect the cricket tournament to be success. That's one thing I really noticed and really enjoyed the every player's discipline. जी हाँ, बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन थी यहाँ पर। लेकिन एक बात यहाँ पे सही है आपका कि अंडरम के लिए इतना क्लियर मैच होना बहुत ही मुश्किल है। वाइड +1, 2 रन बने। बिल्कुल देखिए, डिसिप्लिन जो है वो सबसे पहले है। हमारे बहुत ही पुराने लोग कहते हैं कि आप पहले सिस्टमेटिक देखें। टूर्नामेंट बनाने वालों को पहला जो जिन्होंने बनाया है उसका रूल्स और रेगुलेशन देखिए। ओ, एक और चांस, कॉल नहीं कर रहा, नहीं कर पाए कॉल, क्योंकि वो जो उनके पास थी वो एक और रन मिस हो गया। आउट, प्रसाद डेंजर मैन। जी हाँ सतीश जी, देखिए मैं जब से मंडे से देख रहा हूं दर्शक उस जगह को नहीं छोड़ रहे हैं। क्राउड देखिए यहाँ का, खाना खाए या नहीं खाए, घर पे गए या नहीं गए, लेकिन मैच का हर शेड्यूल यहाँ के ऑर्गेनाइजरों के पास है, यहाँ के दर्शक के पास है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे के स्टेट में जितने भी लोग बैठे वो सुबह से बैठे हुए हैं वहीं पे। जब फाइनल होगा हम घर जाएंगे। लेकिन क्रिकेट को ऐसा दीवानगी है, आप एक बार मोहब्बत को ठुकरा सकते हैं, क्रिकेट को नहीं। Exactly, the spectator is the one who is the reason for the success of any cricket tournament, and without spectator you cannot expect the cricket tournament, because they are the one is backing up every good tournaments. And one thing I have noticed in this particular tournament is also the discipline from the spectators as well. Very decent and colorful spectators. They really enjoy the game of cricket in the last 4 days of cricket tournament. बिल्कुल है, क्योंकि 4 दिन से हम देख रहे हैं, खेल रहे हैं लड़के लोग बहुत ही अच्छा सिस्टमिक से। क्योंकि एक रिकॉर्ड आपको पता ही होगा, रोलैंड सर यहाँ पे आने का बाद ये टूर्नामेंट का रौनक ही चेंज हो चुका है। टाइम पे आना, टाइम पे सिग्नेचर डालना, टाइम पे गेंदबाजी करना, टाइम आउट होने के बाद सही प्लेयरों को डर रहता है कि टाइम कहीं वेस्ट ना हो जाए। टाइम के बराबर मैच चल रहा है। ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 52
चलिए गेंद को लेकर तैयार। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कैच भी उतना ही बढ़िया है। देखिए किस तरीके से कैच को लपक लिया नागराज, आउट। एक और डेंजर मैन बिल्कुल आउट है। नागराज का स्थान भरने के लिए मुख्तार, ये भी लेफ्टी खिलाड़ी है। देखिए सब इंतजार करते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट में एक स्पेशल चीज और भी है। जो भी टॉस जीत रहा है वो फील्डिंग ले रहा है। क्या वजह हो सकती है इसकी? व्हाइट मिट्टी का पिच है, व्हाइट मिट्टी का पिच है। मेरे हिसाब से बॉल रेज हो रहा है, गेंद गिरने के बाद बहुत ही तेजी के अंदर आ रही है और उतना आउटफील्ड भी जबरदस्त है। मेरे हिसाब से वो जो गेंद गिरने के बाद स्पीड जो हो रहा है, बहुत ही लाजवाब स्पीड हो रहा है, गेंद घूम रही है सतीश भाई। Well, it is not a first day cricket pitch. It is a fourth day cricket pitch, and quite understandable. Slight bit of the damage in the pitch after that continuous 3 days of cricket. And fourth day, it's definitely a little bit encouragement for the bowlers to get some extra bounce and the variation in the bowling. And of course, this is all the part of cricket. And just like I mentioned about the winning the toss is always going to be important sometime after seeing the seriousness of the game, after seeing that opposition team. And I think it's a good toss to win for Royals. But if you see that run here, the 52, it's a good run on the board. Another 10 runs will going to create the problem for the chasing team when they're going to chase those runs. So it's very important for the team Royals to restrict the runs in the remaining deliveries. Otherwise, getting 65 or 70 is what is going to be big ask. बिल्कुल, और एक 10-12 रन बना लेंगे ना तो बैटिंग इनकी खास है, लेकिन गेंदबाजी इनकी बहुत बढ़िया है। बंगला गुड्डे, फाइटर्स बंगला गुड्डे की एक और अच्छा गेंद देखा कुछ पल के लिए। एक बार फिर मुझे लगता है कि थर्ड अंपायर के लिए जाना चाहिए। जी हाँ, जा चुके हैं। तो अगर ये गेंद वाइड है तो समझिए ओवर नहीं हुआ, अगर ये गेंद सही है तो ओवर कंप्लीट। स्कोर मुजाम टू 52 for 5। सर देखिए, जितने दिन से यहाँ पे क्रिकेट हुआ है ना कोई आराम किया है, ना कोई ऑर्गेनाइजरों ने भी अच्छा काम किया और टीम के मेंबरों ने भी अच्छा काम किया। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट को बनाने के लिए टाइटल स्पॉन्सर्स इमरान खान यानी कि बंडी मटा फाउंडेशन, यूनिटी बंडी मटा फाउंडेशन, कारकला बेदरा प्रीमियर लीग। और आज के दिन ये फाइनल मैच है। जो जीतेगा आज सारा दिन सारा रात झूमेगा, बिल्कुल झूमेगा। शायद ये वाइड का निर्णय है अंपायर, थर्ड अंपायर का। एक गेंद एक्स्ट्रा थी, यहां पर एक्स्ट्रा मिलेगी प्रफुल्ल के लिए। प्रफुल्ल ने 1 ओवर 5 गेंदों में 14 रन देकर 1 विकेट ले लिया। प्रफुल्ल, आखिरी गेंद है प्रफुल्ल का। करंट रन रेट 7.76। टाइम आउट। बिल्कुल, चलिए खिलाड़ी सर्कल के अंदर। मैच अभी खत्म हुआ नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैच कभी भी तख्ता पलट सकता है, कभी हार, कभी जीत, कभी चांस, कभी नो चांस। और इससे अच्छा मैच आपको अभी तक यहां पर आया नहीं है इस साल सीजन का। जबरदस्त टूर्नामेंट। रिवर्सिप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर मिस कीपिंग, 1 रन चुरा लिया। ये रन जो कहते हैं, रन नहीं बनाया, रन चुराया, क्योंकि थोड़ा मिस हुआ तो रन दौड़े मुख्तार। अच्छा रनिंग है, ये बहुत ही अच्छा रनिंग है। बिल्कुल 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 54 रन ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 54। क्रिकेट आज के दिन ये फाइनल, 4 दिन से हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं। कुछ लोग ड्यूटी पे रजा कर चुके हैं, छुट्टी कर चुके हैं,
कुछ बच्चे बिना बताए हुए घर पे सीधा मैच देखने के लिए आए हैं। क्रिकेट की दीवानगी अलग ही है सतीश भाई। क्रिकेट की दीवानगी माँ बाप को भी नहीं डरते, लेकिन क्रिकेट हमें देखना है। मैं भी बहुत बार अगर टीवी में मैच आया तो मैं मिस कर देता हूँ, स्कूल को जाता ही नहीं। रियली क्रिकेट मुझे बहुत ही पसंद है, हालांकि मैं खेलता नहीं हूँ शायद, लेकिन इसका जो दीवानगी है ना ये बहुत ही अलग है। तो चलते हैं मैच फाइनल का है, पहले इनिंग का आखिरी ओवर, लास्ट ओवर फॉर इनिंग फॉर फाइनल मैच, ओवर नंबर 8, स्कोर नंबर 54, विकेट नंबर 5। तो ये सब कहानी है। हियर वी गो, शॉट, पीछे फील्डर पहला रन का विदेशी के साथ। ओ क्या थ्रो है, क्या थ्रो है। रॉयल कुकुंदुर पहले से ही फॉर्म में है, शुरुआत से ही। फाइटर बंगला गुड्डे भी। कोई और कह रहा था, चर्चा कर रहा था, ये टीम फाइनल आएगी, वो टीम फाइनल आएगी, कौन सी टीम फाइनल आएगी, वो जीत सकती है, ये जीत सकती है। नहीं, ख्वाब में भी मत सोचना कि ये टीम जीतेगी। किस्मत कभी भी पलट सकती है। जो जीता वही सिकंदर। अब चाहिए 5 गेंदें फाइनल पहले इनिंग की। हाँ, अच्छी लाइन, डायरेक्ट हिट है क्या? नहीं 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 नहीं, श्रेयस कीपर है, श्रेयस छोटे एज के खिलाड़ी। एक और रन, 56, 56, 56। 4 गेंदें बाकी। एक और जबरदस्त शॉट मुख्तार। ओ फील्डिंग बढ़िया। चांस है क्या? बिल्कुल चांस है। कोशिश किया था मुख्तार ने बड़ा शॉट लगाने का। मुख्तार आउट। ये विकेट गिरा 57 रन पे। कुछ दिन के बाद केपीएल भी होने वाला है, कुडला प्रीमियर लीग, और सर सभी तैयारियां कर चुके हैं। ऑक्शन होना बाकी है, ऑक्शन हो चुका है। जी हाँ, वो ऑक्शन करने वाले शख्स जो है मेरे साथी, मेरे दोस्त सतीश सालियन, और इनका नाम तो आपको पहचान ही होगा। उरुआ का हर मैदान, हर खिलाड़ी, हर ऑर्गेनाइजर, हर फ्रेंचाइजी। ओ इस बार भी अच्छी गेंद, सब कुछ जानते हैं। 22, एक रन और। मोहन एआडी एक अच्छे अंपायर है। 4 अंपायर सैफुल्ला लोकल जो कि इसी गांव के हैं, अंपायरिंग अच्छी थी। सतीश मुड़बिदरी, और इसके बाद मोहन एआडी। लेकिन और चौथे अंपायर कौन है आपको पता ही होगा, वो है रोलैंड पिंटो, जो कि इस वक्त जिंदगी में, लाइफ में पहली बार कारकला के गांधी मैदान में। वाइड कॉल बाय दी अंपायर। इनको बुलाया किसने? एसबीसी क्रिकेटर्स कारकला वालों ने। नंबर 1 टूर्नामेंट, नंबर 1 टूर्नामेंट, और इस शख्स को बुलाना। एक और अच्छा शॉट है, वहां पर फील्डर है, लीजिए, कैच को पकड़ लिया, एक और विकेट। एसबीसी क्रिकेटर्स बांडीमटा फाउंडेशन कारकला बेदरा प्रीमियर लीग का यह आखिरी मैच है। कल हम रहे या ना रहे, लेकिन क्रिकेट हमेशा रहेगा। ऐसे बहुत खिलाड़ियों का देहांत हो चुका है, गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं। लेकिन गेंद और बल्ले की पार्टनरशिप तो आपको पता ही होगा, बॉल और बैट कभी खत्म नहीं होता, ये तो पक्का है। बिल्कुल, चलिए, बॉल बाकी है। लास्ट 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 फाइनल डिलीवरी, फास्ट इनिंग फॉर फाइनल मैच। यस, चलिए प्रशांत, ये जाते जाते थोड़ा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, थोड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे, लीजिए, 1 रन आपको एक्स्ट्रा।
ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 60. ಎಸ್ 60 रन पूरे और उस गिफ्ट का वापस उनको ही दे दिया. जो गिफ्ट मिला था बैट्समैन ने कहा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप ही ले लो, ये बॉल डॉट है. तो मैच पहला इनिंग समाप्त. 60 रन 61 रन का लक्ष्य. तो 4 ओवर जैसे चले, देखिए पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 17 रन, तीसरे ओवर में 8 रन, चौथे ओवर में 6 रन, पांचवें ओवर में 8 रन, उसके बाद छठे ओवर में 4 रन, सातवें ओवर में 7 रन, आठवें ओवर में 6 रन. तो कंप्लीट 8 ओवर 60 160 टारगेट. तो आगे का हाल सुनाने के लिए सतीश भाई हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स पर. सतीश सालियन अंग्रेजी कमेंटेटर. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭದ್ರಾವ್, ಸದಸ್ಯರು ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಕಳ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡವರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಮದ್ ಖಾನ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಎಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲೀಕರು ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ. उधर फुल है मैंगलोर अंडर क्रिकेट एसोसिएशन अंडर अंपायर ಬರ್ತಿದೆ अंपायर ऑफ अंडर क्रिकेट एसोसिएशन हेलो हेलो हाँ ये यूसी है खाली हाँ ये यूसी स्ट्रेट दबले आंचा वाला चूट थैंक यू. Thank you very much, Sayyid Guru Kamla, and signal came from umpire. It's a start, the signal which is for the start of the innings of team Kukundar Royals. They need to get 61 to become the champion, to lift the prestigious title in the name of Karkala Bedra Premier League 2025. Here comes the pass ball. The man who got a lot of wickets in this particular tournament, Ashad, is in attack. And straight away he is attacking the stumps, and but well defended by the batter by playing that defensively, and not only played it defensively but he played it soft hand to realizing that there will be a single. So he's up the mark. Rajesh Ubar is one of the class batter for the side, and these two opening batters, of course, they did the job in the beginning, and in the semi-final they won the match without losing a wicket. They chased on 59 runs in the first semi-final. Ashad bows. Islam Shreyas, the captain of the side. You know exactly what the role you need to play in the bigger final, being the captain of the side. This has been
the good start there from the opening batters. Both the batters are off the mark by rotating the strike, and exactly not a big total to chase down. Some sensible batting is required here to get the total. Of course, 7.70 runs, which is required run rate, but it can be manageable if you manage to get 1 or 2 big overs. I think the target can be achieved. Again, a full toss delivery outside the run of off stump. Again, what we are watching here is Rajesh is very watchful, even though he got a full toss delivery, but he just managed to get the single down to extra cover. So they know exactly the target, and they know exactly which bowler is going to be most dangerous. And they knows that this man is the most dangerous bowler, Arshad, not to give wicket for this man. So that he is quite watchful. They are interested to rotate the strike. This time again, ball is deflected from the leg of the batter. Looks like no, it's missed by from the bat in that occasion. And one more addition with the addition of that single score. But moves on to 4 on the board. 4 singles in 4 deliveries for the team Kukundar Royals to become the champion. Here comes next delivery. Arshad balls Rajesh. This time a flum in front of wicket. No doubt at all. It's absolutely flum. In a closed eyes also, you can give out such kind of delivery. It's absolutely flum in front of wicket. Unplayable delivery from Arshad LT. I already mentioned one of the most successful bowler in action, and he just got the wicket what he really wanted. Just have a look at it. Shuffled across and right in front of the stump. Well, the umpire who's got experience of 42 years in umpiring field, he gave so many leg before wicket such kind of deliveries. This is one more delivery which is targeting mid-line leg stump, and once again Arshad is absolutely producing a vital breakthrough for his team. It's 4 for 1. Here is ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬರಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಕ Arshad, what a delivery that one. Absolutely unplayable. The way that he is coming down the wicket. If you see that most of the bowlers is bowling over the wicket, but this man loves to bowl come round the wicket, and he's getting a leg before wicket means it's not so easy. You have to pitch the ball into the line, and he's just targeting that leg stump and middle stump. Every occasion he is coming round the wicket. Here comes next one. Oh, bowled him cleanly, man. This is absolutely a Jaffa. Well, all inside, and we can see that Arshad is a man on fire. Well, what a delivery, just around the legs of the batter. This is absolutely magnificent delivery. Just I want to see it in a replay, the way that he is getting the ball. Just have a look at that, no clue whatsoever. The batter has no clue whatsoever, because Ayaz is the icon player of the side. He's played so many bowlers in Mangalore. He's played so many good bowlers in Mangalore, but he really not understand what kind of delivery it is from Arshad. It's absolutely beauty. The leg cutter which is coming around the legs of the batter, he just exposed the stump. That's what the problem Ayaz. You cannot expose your leg stump for the bowler like Arshad. He's just targeting the leg stump, and wicket is back in the pavilion. It's 4 for 2. Lot of cricketing action in the coming days for the cricket lovers. Of course, Sauhardha Friends Karkala, they're organizing one more big tournament and for Mangalore Karkala Taluk, and that tournament will going to commence in coming 15, 16, 17 and 18th January in same cricket stadium. And of course, cricket carnival for cricket lovers. 1,10,000, a huge cash money is awarded, and 55,000 for the runner-up. And please note the date, which is 15th, 16th, 17th, and 18th January coming January 2026. And I request all the teams kindly request you to enroll your name for this cricket tournament. This is the 5th year cricket tournament is organized by Sauhardha Friends Karkala in this most beautiful and historical cricket ground. Vijit is the one Tausif. Vijit and Tausif, the organizer of this cricket tournament. Of course, the two pillars of this cricket tournament. And I request each and everyone, please support this Sauhardha Trophy 2025. Yes, this is not a good start. It's absolutely shackling start here from KKR. 4 for 2. Nagraj.
Right arm over the wicket balls. This time batter, captain of the side, Shreyas, quickly realizing that his presence is very important. Being the captain of the side, he need to rebuild the innings. After that, 2 wickets is back in the pavilion. He need to rebuild the innings, and he is also one of the successful captain. I want to tell you, I'm most impressed with this man. After seeing his team, I wanted to mention the most underestimated team in this present tournament, which is the team KKR, Kukunda Royals. Because of Shreyas, that is the potential of believeness is very important for each and every captain. The believeness is so important. Believe with this your player. Believe with our player's strength. Again down the leg side is going to be wide. Nagraj is a bowler. Is just missing that line because of a left-hander batter is on strike. Might be the good delivery, the good line to ball to the right-hander batsman, but not a good one for the left-hander. That's going outside the line of leg stump. 6 for 2. This time, played it straight to the answer fielder. The Bashir takes a catch. Wicket number 3 gone. It's 6 for 3. My goodness, Syed Guru Kambla is in our right. He is the most exciting Hindi commentator. And what we are talking about, Syedji. So just talking about this big tournament, big final, we are expecting some great battle for the title. But what happening here is 3 wickets back in the pavilion. What do you think about these 3 wickets? Will it get any chances here for the KKR to back in the game? If you wanted to back in the game, what could be the strategy to implement here for the KKR to back in this game? जी हाँ, बहुत ही बड़े विकेट्स यहाँ पर गिर चुके हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इतना जल्दी इतने विकेट जाते ये तो मैं नहीं मानता था, क्योंकि देखिए 6 रन पे 3 विकेट, व्हाट हैपेनिंग, क्या बात है, क्या बॉलिंग चल रही है। और देखिए नागराज 1 रन देकर, यानी 2 गेंदों में 1 रन देके 2 विकेट, वाह भाई वाह। नागराज बासित को आउट किया, उसका पूरा श्रेय अब प्रॉब्लम में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नागराज इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब टोटल बॉल्स अगर बात करें, वो रन 6, 3 विकेट। Well, exactly. You rightly said, Syedji, because we are not expecting that the 3 wickets will going to fall. ಶ್ರೀಯುತ ಇಮ್ರಾನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾರ್ಕಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಶ್ರೀಯುತ ಇಮ್ರಾನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾರ್ಕಳ. Thank you. Welcome for the dignitaries for this prestigious cricket tournament. Bandimat Foundation Karkala Bedra Premier League 2025. The 3 wickets back in the pavilion. It's 6 for 3. Quite unusual scoreboard here from KKR. How to back in the game? 7 for 3 in fact. And Nagraj. And this time outside the line of off time going to be a wide. One more extra. And ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಇಮ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಿದ್ದೇವೆ. thank you. This time again, lovely delivery. Chance of run out in the non-strikers and 2 for a cross. This is going to be one more disaster if they wanted to get the runs here. The Nagraj and Syedji, the name itself, it's going to be having a poison in his name. Nagraj, the king of snake, and is absolutely started to bite the opposition team. The 2 batters are back in the pavilion in this particular over. One more single added to total with that single scope Namuzan to 9 for 3 by call by umpire with that extra scope 9 with a correction. Yes, it is a 9 on the board in the over number 2nd is in progress. The power play, what we are talking about is knowing for the paradise for the batters. They wanted to dominate in the power play overs with the big shots, but what we are watching here is the bowlers is dominating here of team fighters Banglaguda. Nagraj again from the far end, right arm over the wicket, balls drives that one, doesn't get that much of timing enough to get the ball into the deep cover, but only a single here with that single scope and moves on to double figure. 10 for 3 after completion of over number 2, chasing 61 to become the champion. It's 10 for 3, 51 needed from remaining 6 overs. Hello, check. Well, Syedji, coming back to this match, 36 ball remaining, and they have to get another 51 runs to win this match. 51-36.
and looks like it's going to be a very impossible, not impossible. I think the cricket is anything can be possible. It's a funny game. The cricket is game of glorious uncertainty, but the uncertainty will not going to happen regularly in cricket. But if you make this uncertainty, one of the batsmen have to take the initiative of getting a big shots like a boundaries and six. जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी फाइटर्स टीम की हाल ऐसी ही थी, बाद में कवर कर लिया उन्होंने, क्योंकि कम स्कोर में आपका ज़्यादा विकेट जाता है, थोड़ा मुश्किल है। विकेट तो 3 गिर चुके हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले कुछ ओवर में बड़े शॉट लगा ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ವಾ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ವಾ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು. Thank you. And one more lovely delivery. There's a lovely delivery, equally well played there by the batter Nitin in the negation, getting the placement. Now umpire asking for the third umpire to decide whether it's going to be out or not out. And even what Syed Gulkaram has rightly said, that if success of any cricket tournament is absolutely left on how good umpires going to be in that tournament. And what we are talking about, that these 4 umpires from AUCU, and leading from the front umpire Roland Pinto and Mohan Ayadi, then umpire Shafiullah and Satish Mudabidre. The 4 of them did a great job for the success of this cricket tournament, because it's not an easy job, isn't it? Under dark light, of course, you know that what could be the condition here in Karkala after 11 or 12 till to 3 o'clock. Absolutely, it's a very hot sunshine, and of course, altogether we can see that it is very quality umpiring from these 4 umpires from EAECU. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ರೂವಾರಿ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ತಂದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. जी सतीश, आपने कहा कि अंपायरों का काम आसान नहीं है। हम बैठ के कमेटी कर रहे हैं, हमारा भी काम आसान नहीं है। हम कहते हैं कि वो काम इजी है। दुनिया में सबसे आसान काम ही नहीं है मेरे हिसाब से अच्छी अंपायरिंग। 4 दिन में आपको कौन से दिन ज्यादा थर्ड अंपायर को देखने को मिला? थर्ड अंपायर कौन से दिन ज्यादा देखने को मिला आपको? Well, we are talking about that afterwards. We're coming back to this delivery now. It's the second delivery ball by Prasad, right up over the wicket. This time wanted to stop the ball. Appeal for leg before wicket. Shreyas just wanted to play across the line. Now umpire saying that you are coming right in front of me. I can't see the line of the ball, so that I can't give you leg before wicket. This what is really watching here in this tournament is that the bowlers absolutely not learning from the mistake, that they have to keep your left when you're bowling over the wicket. When you're coming to your right after the delivery, it's always going to be a dangerous zone, and you are going to lose some decision from the umpire. Again, on that one nicely. The good looking stroke there from Nitin. He picked up a single. Nitin is a technically very sound player. And I watched him in the 4 days of cricket. He need to be very cool and calm here, and because you know exactly the captain is there in the other end. His job is to give the stand in the other end to take his team from the pressure situation, because of course they have to do 2 things simultaneously. It's not so easy, because they wanted to get their partnership. At the same time, they have to take that acceleration of run rate as well, which is going over now 8.73 runs per over. Here comes the right arm over the wicket, nicely bowled down to cover point region. They picked up a single. With that single, score number was on to 14 for 3. जी हाँ, 8 रन के ऊपर भी अगर आपके पास वो रन रेट चाहिए, तो उसके बाद में 10 के ऊपर आएगा, तो आपको हर एक ओवर में बड़ा शॉट चाहिए. Exactly, that's what they doesn't want to take this required run rate more, going over that cross that 10 and over 10. This time lovely improvisation. Nitin played it down to find the region, fielder behind the ball, and at last the fielder winning the race against the ball, and they completed a couple of runs. With that couple of runs, score numbers on to 14 for 16 for the loss of 3 wicket. All the hard work coming from these 2 batters now. Nitin and Shreyas, slowly they try to study the innings. It's very important here. Not only they need to study the innings, but they have to look for some acceleration of run rate if they wanted to win this match. Prasad, last time in this over, right above the wicket, tries that one down to long on region. They wanted to come back for the second, but no question of second there. The fielder is in the orthodox deep long on region. One more tidy over which is comes in, which is consists of only singles, and 17 for 3. 7 runs came from this over. Not a bad over.
But question raising here is that Sayyadji 17 for 3 means another 44 runs required for the victory, but deliveries remaining 30. जी हाँ, देखिए जिम्मेदारी खिलाड़ी मैदान में है, श्रेया शेट्टी है, कप्तान है, जानते हैं वो अपने कप्तानी को। और कप्तान का काम जो होता है ना, पहले स्लो खेलिए, बड़े आराम से खेलिए, उसके बाद में जब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा तो बड़े शॉट लगाइए, ये काम होता है सतीश। Exactly, it's very easy having a mic in a hand and talking about the kind of strategy to be made, but it's not so easy going with there and having a bat in your hand, handling the pressure is a different feeling, isn't it? It's always going to be a big one, big ask. But Shreyas, of course, what you're talking about, he has got a potential, and he's got a potential of taking his team from the dangers. And but they have to target one bowler, and definitely they have to target one bowler for the acceleration of run rate. Otherwise, once the run rate which is going over 9 or 10 runs per over, it's always going to be big ask, but not impossible in cricket. The cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. And of course, the 1 or 2 big overs is a battle required here for the team Royals if they wanted to back in the game. And have a look at the crowd here. Absolutely good to see. Just like what we are watching in a UCG cricket ground. Lots of underarm cricket in Mangalore. The same scenario we can see here in this beautiful cricket ground. Enjoying the game of cricket. Lofted, but not good enough. It's not good enough. And the fielder is underneath it. And one more wicket back in the pavilion. Nitin is departs. Well, what we're talking about, some partnership is badly required. Just to look at that, the way that the batter is lifting his left foot and getting some extra power to that stroke, but it's not good enough. And one more thing here I'm watching in this particular Gandhi Maidan, Sayyadji, that it's not so easy to get the distance. Some part of this cricket ground is absolutely very long distance as per the dimension of this cricket ground. I think getting the 6 over a mid-wicket, cow corner, long on, long up, it's always going to be a big ask. That's why the short selection is very, very important for the player. Which part is going to be so easy? I think for the left-hand batsman, the deep square leg and the fine leg is always going to be the best option to get the distance. But is absolutely nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. जी हाँ, सतीश भाई, आप का कहना है कि आप जो बोल रहे हैं वो हवा भी नहीं चल रही है। हवा भी अगर चलेगी ना तो उस साइड पे आप बड़ा शॉट लगा सकते हैं। हवा भी नहीं चल रही है, बावजूद ये मैदान भी बड़ा है, गांधी मैदान बहुत बड़ा है, आसान छक्के चौके नहीं बनते। तो मेरे हिसाब से आने वाले ओवरों में शायद मुझे 1-2 ओवर के बाद रिजल्ट क्लियर आ सकता है। कौन सी टीम यहाँ पर ऊपर है? जी हाँ, कौन सी टीम ऊपर जा रही है? श्रेयस जब तक है हम कह नहीं सकते। ऐसे कई मैच श्रेयस ने जिताया है। Yes, you are only talking about the Shreyas, but I am talking about this man, the Prajwal, the game changer of the previous day, and definitely having him in the middle, the game which is not yet over. And even why the spectators still there sitting very excitingly, because they know that one man need to come here, and if he comes here, he got a potential of changing the game here. And wait to see how the second time the Prajwal will going to take this responsibility in his shoulder. And the bowler Nagaraj, what a great performance so far from him. He picked up a wicket, 2 wickets in the first over. Now he came in and picked up a wicket in the first delivery of his over. He's become a most effective bowler in this mega final. Here comes the next ball. Nagaraj balls to Prajwal. Prajwal wanted to go for a big one. A wide call by umpire. Rightly so. This is what the pressure is all about. When Prajwal is in crease, it's not so easy for the bowler. You can see that Nagaraj is the most successful bowler, but he's also feeling some pressure because he knows exactly the bowling to Prajwal. Here comes the next ball. This time appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Hitting him outside the line of off-stump. Umpire Mohan Ayyad is saying that exactly that, in fact, which is outside the line of off-stump. One more single in the form of leg by, with that leg by Scobar Namuzanto. 19 for the loss of 4 wicket. Prajwal is out of strike. Now these two pair, I think, is the most the recognized pair in the middle have to do the job for the team KKR. Well, the asking run rate is now goes into 9 runs per over. That means each and every 1 over required at least a boundary, which is badly required if they wanted to catch the required run rate. This time Shreyas still is a waiting game. They're playing a waiting game and sensible batting as well. You know exactly, I want to stay in the middle. I want to get Prajwal into strike to take the initiative of getting some acceleration of run rate. And this is what sometimes the game plan is all about. The 20 for 4. And now Nagaraj. So far, so good in his bowling. He's holding his now very well. He's bowling some good line, good areas. Here comes the next one.
This time, what we are talking about, Prajwal nails that one, and it's going to be a 6-over boundary. Just wait for the umpire decision. Well, it's a boundary signal came from the umpire, but quite unfortunately, we thought it might be a maximum. Again, we are talking about the dimension of the cricket ground sometime. He played it very fine, little bit fine. If it is a square, you need to find the ball into the roads. But that ball is into that little bit fine area, so that little bit distance to cover for Prajwal. What a batter! Absolutely, he just taken my word. What I told when he came into bat is a game changer. Now he just changing the gear here, shifting the gear here. Now he putting that is our front foot into the accelerator pedal. This is more important for KKR to back in the game. It's 24-4. Nagraj. Well. He is now little bit under pressure. Swings and missed. Wide call by umpire. This is what the cricket is all about. Being the experience is not important, but converting your experience into performance is so important. 25 comes up here for the team. And now 61, which is the target we are talking about. Again, one more wide, one more extra. Well. Nagraj is the most successful bowler in the side who picked up 3 wickets. Now we can see that he is feeling extra pressure because of this man Prajwal. This 26-4. Here comes Nagraj from the far end. Whiteam over the wicket bounce. This time swings and missed. One more wide. What really going on? The idea of the bowler is that not to bowl to the arc. If he bowl to his arc, he will go to disappear the ball out of the park. So he just tried to bowl away from him, but he's missing the line again and again. Just wanted to get the ball outside the line of off stump, and he's missing the line regularly. So bonus run. It's all can you say the bonus run. The 4 bonus runs in this over. The 4 wide. It's 27-4. The match is not yet over. The excitement is still in this match. This time, played it very powerfully down to mid-wicket region for a single by Prajwal. With the addition of the single, scope moves on to 28-4. What a match. What a mega final. This is what the spectators wanted to see in this mega final. The close finish, the nail biter is they wanted to see. Again, Shreyas, once again, the playing acting role. He's playing absolutely supporting role in the other end. He is now exactly, now he is going to retain the strike for the next over. 4 overs pitches comes to an end after completion of over number 4. 29-4. And Sayyad ji, time for you to take over the microphone. आइए आपको बुलाते 4 ओवर खत्म हो गया 29. Now 24 balls remaining, 32 runs required for the victory. The difference between run and ball, it's not a huge one. 8 runs difference between run and ball. It's not a big difference in present cricket. One big shot can reduce the difference, and I think it's going to be a match is evenly poised. So before, of course, we have one more wonderful commentator from Karkala. Of course, you can call him as an all-rounder after playing a lot of cricket in this cricket tournament. He is playing 2 roles in this tournament. One as a cricketer, 3 roles in fact. One as a cricketer, one as an organizer, supporters, and one as a commentator. Now, missing him in a mega final, I think is a big crime. So that I would like to ask him to take over the microphone in state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರೇ. ಇದು ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ. 24 ಚೆಂಡು ಮುಗಿದಾಗ 29 ಬಂದಿದೆ. 61ರ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಆ 4 ಓವರನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯವೇನೋ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇರುವವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ತಿರುಗಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಶ್ರೀಯುತ ಪಲ್ಲವಿ ಸದಸ್ಯರು ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋರಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025. ಇನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾದದ್ದು 33, 28 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 22 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಡುವ ತುದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ತಂಡದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿ ಆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಆಡಿದ ಆಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಕಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಎಸೆತಗಾರ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಶಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಚೆಂಡಿಗೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಈ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 34. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸೋತರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೋರಾಟ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತಾಗುವ ಮಾತು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಪ್ರಸಾದ್ 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ವಿನೀತ್. ಈ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಒಂದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿ KBPL 2025. 2016ರಲ್ಲಿ KPL ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 2 ಓಟ, ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ 38. ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯದ ನಂಟು? ಮುಂದುವರಿದು ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರ ಹರ್ಷದ್ ಎಲ್ಟಿ. ಹರ್ಷದ್ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ 6ನೇ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ಕಸಿದು ಬಿಡುತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದಾಗ ಈ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರ ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ
ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ರವರ ಆಡುವ ತುದಿ ತೆರವಾಗಿದೆ. ಆ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್, ಈ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಖಂಡಿತ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನನ್ನೇಕೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 23 ಉಳಿದಂತಹ 17 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ಫಕ್ ಅಹಮದ್ ಸದಸ್ಯರು ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮನ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷದ್, ಆ ಚೆಂಡಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದದ್ದು 38. ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ M9 ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ SBC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇದರ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಮಠ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ರವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಂಡ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಇದು 4ನೆಯ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿ 61ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರುವ ತಂಡವದು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್. ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯ. ಹರ್ಷದ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗಲ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು KA20A B0697 ಈ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಯನ್ನು ಕಸಿದ್ರು ಈ ಶ್ರೇಯಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಜಾಣ್ಮೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಆಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲನನ್ನ ಈ ಆಡುವ ತುದಿಗೆ ಯಾಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಈ ಆಟಗಾರ ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 40, ಬೇಕಾಗಿದೆ 21, ಉಳಿದಿದೆ 16 ಚೆಂಡು. 16-21 ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕರ ಎದೆಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚೆಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಇದು ಜಾಣ್ಮೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಛಲ ಇದು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷದ್ LT ಬಿರುಸಿನ ಎಸೆತಗಾರ. ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರ್ಷದ್ LT ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರೋ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹರ್ಷದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಟೂರ್ನಿ. ದಕ್ಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣೆಗಾರರು ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು
ಹರ್ಷದ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡನ್ನ, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಒಂಟಿಯನ್ನ ಕಸಿಯುತ್ತಾ ತಾನಿನ್ನೂ ಈ ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41, ಬೇಕಾಗಿದೆ 20 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್. ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾಗರಾಜ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು 42, ಬೇಕಾಗಿದೆ 19. 19 ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೃಹತ್ ನಗದಿನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿ, 2025 ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, 2025ರಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಾಹಿಲ್ ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರ್ವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಿದು. ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರಸದೌತಣ. ಮತ್ತೆ 19 ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನವೀದ್ ತೊಡಾರ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 12 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಪಾಯವಿದೆಯೋ? ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಾಗಲಿ, ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಈ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡು 19 ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಆಟಗಾರ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲರನ್ನು ಕೂಡಿ ಈ ಜೋಡಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದೋ ಎಂಬುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೆದವರು ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್. 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಈ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದ್ವಯರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡುವ ತುದಿಯನ್ನ ಎಡಗೈ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಕಸಿದರು ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 43. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ನವೀದ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಹುತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಂದುವರಿದು ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟ ನೋಡಿ. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ಆಟವನ್ನ ಕಾಕಾ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಯಾವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅರಿತಂತ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಡಗೈ ದಂಡುಗಾರ ಒಂಟಿಯನ್ನ ಕಸಿದು ಆಡುವ ತುದಿಯನ್ನು ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ನೀಡಿದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಯಾಕಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಆಡುವ ತುದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಿದೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ 6 ಓಟ ಲೆಕ್ಸಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 50 ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಈಗ 51 ಆಗಿದೆ, ಬೇಕಾಗಿದೆ 10. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಪಂದ್ಯ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 51. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಜಾಣ್ಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತುದಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದ, ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ 6 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ 9. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅದು ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ವಿನೀತ, ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ, ಆಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮುಂದುವರಿದು 6 ಚೆಂಡು 9 ಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ವಿನೀತ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದದಿಂದ ಲೆಕ್ಸಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈತ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್, ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋರಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಸಿದರು ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದ್ವಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 57. ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು. ಮುಂದುವರಿದು ವಿನೀತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಆಟ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಶಿಸ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವಿದು. ತಮ್ಮ ನೀಡಿದಂಥ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.